Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Lian Oliadar Habibullah dengan NRP 5026211098. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum lab 2.4.4, yaitu tentang locating log file. Saja kita menuju ke course-nya. Ini saya sudah membuka course-nya, yaitu tentang basic server administration. Jadi service configuration file yang pertama kita akan belajar tentang hal tersebut. Nah, dalam Linux, service are managed using configuration file. Pelayanannya itu di manage atau dikelola menggunakan konfigurasi file. Common option in configuration file are port number, location of the host, resources, and client authorized detail. Nah, ketika layanan dimulai, it look for its configuration file. Dia akan mencari konfigurasi filenya. Loadem itu memori akan memproses ke dalam memori dan adjust itself according to the setting in the file. Nah, configuration file modification often require restarting the service before the change take effect. Because service often require super user privilege to run, service configuration file often require super user privilege to edit. Nah, the command output shows a portion of the configuration file of Nginx. Ya, seperti ini ya. The next comment ini ya, komennya cat /etc/nginx.configuration. Nah, itu untuk mengakses dari server administration-nya. The next comment output show configuration file for the network protocol NTP. Nah, ini ya akan muncul hasil dari sintaks yang sudah dieksekusi. Nah, kemudian the last command output show the configuration file for Snort, a Linux-based intrusion detection system (IDS). Kemudian hardening device. Nah, device hardening involves implementing proven method of securing the device and protecting its administrative access. Some of these methods involve maintaining password, configuring enhanced remote login feature, and implementing secure login with SSH. Defining administrative roles in terms of access is another important aspect of securing infrastructure device. Because not all information technology personnel should have the same level ya. Karena tidak semua informasi teknologi informasi itu harus berada dalam satu level dari infrastruktur device-nya. Depending on the Linux distribution, many services are enabled by default. Some of these features are enabled for historical reasons, but are no longer required. Stopping such services and ensuring they do not automatically start a boot time is another device hardening technique. OS updates are also extremely important to maintaining hardened device. New vulnerabilities are discovered every day. Nah, OS developer create an issue, fix, and patch regularly. An up-to-date computer is less likely to be compromised ya. Nah, ini berikut ini adalah basic best practice for device hardening. Ada ensure physical security, minimize install package, disable Unix service, menggunakan SSH, and disable root account login over SSH. Kemudian disable USB auto detection, ada enforcing strong password, kemudian force periodic password change, dan kemudian ada keep user from reusing all password. Nah, monitoring service logs. Nah, di Linux logs file can be categorized sebagai application logs, event log, service log, dan system log. Nah, di sini ada tabel yang menampilkan Linux log filenya. Deskripsinya banyak sekali ya. Ini mulai dari message, authorized login, secure, boot,
kemudian ada kernel login, ada terakhir di MySQL. Nah, ini MySQL log file untuk database ya. Kemudian kita lanjut ke locating log file ya. Kita lanjut ke labnya langsung. Ini terbagi menjadi 3 lab. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam atau perkenalan dengan locating and manipulating Linux log file. Ada 3 part. Yang pertama log file overview, locating log file in unknown system, and monitoring log file in real time. Kita langsung saja masuk ke labnya. Nah, di sini objektifnya yang pertama kita akan mengikuti part pertama log file overview. Jadi log file also spelled log files are file used by computer to log event, to mengerjakan suatu event ya, software program, background process, services, or transaction between services, including the operating system itself, may generate such event log file or depend on the application that generate them. Nah, step pertama yaitu web server log example. Nah, di sini because log file are essentially a way to track specific event, the type of information stored varies depending on the application of services generating the event. Consider the single log entry below. Kita lihat ya, by the Apache, a popular web server ya. Kita lihat seperti ini. The single log entry above represent a web event recorded by Apache. Nah, single log ini adalah web event yang di record atau disimpan oleh Apache. A few pieces of information are important in web transaction, including client IP address, time, and detail of transaction. The detail above can be broke down into 5 main part. Pertama ada timestamp. Timestamp di sini ada part record, when the event log plays, which very important ya, that server clock is correctly synchronized ya. Kemudian ada type, ada event, in this case is when it was an error. PID yaitu mengandung information about process ID used by Apache at the moment. Kemudian client, this record IP address of requesting client, and description atau deskripsi dari event tersebut. Based on the log entry above, describe what happened. Nah, pada Wednesday, March-nya ini ya, ini adalah detail-detailnya. Terjadi error pada PID, TID-nya ini, client IP-nya ini, kemudian file don't exist karena ini alasannya ya. Lebih cara bacanya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke step kedua yaitu operating system log file example. Jadi any software can keep log file including the operating system itself. Conventionally, Linux use the var log directory to store various log file, including operating system logs. Modern operating systems are complex pieces of software and therefore use several different files to log event. This section takes a quick log message file. Nah, stored under atau var atau log. The message file store various system event. The connection of new USB drive, a network card becoming available, and too many missed root login attempt. Nah, ini ya. Nah, untuk unlike the cat command more allow for a page navigation through the file, press enter to advance line by line space. To advance entire page, press Q or Ctrl C to abort and exit more. Nah, di sini the sudo ya, pakai sudo more var.log message, maka akan muncul seperti ini. Nah, pertanyaannya, can you find evidence of that log entire shown above? Kita bisa jelaskan. Nah, ini ya. On May 19 dengan IP ini, the log entire clearly confirm the user report. Ini ya user reportnya ya.
Kemudian kita menuju part 2 yaitu locating log file in unknown system. Nah, the security workstation VM including Nginx, a lightweight web server. This section will show how to find and display Nginx logs using the security workstation VM. Okay, now when working with new software, the first step is look at the documentation. It provides important information about the software, including information about its log file. Use the man command to display the Nginx manual page. Ya, itu kita man spasi Nginx, maka akan tampil hasil seperti ini. Scroll down the page to locate the Nginx logging section. The documentation make it clear that Nginx support logging ya, with the location of its log file defined at compilation time. Then the manual page also contain information on the file used by Nginx. Scroll down further to display the Nginx operating file under the section. Nah ini ya, itu yang di garis, di highlight ini, the main configuration file, error log, path, error log file. Nah kemudian before looking for Nginx file, use the ps and grep command to ensure Nginx is running in the VM ya. Pastikan Nginx-nya itu berjalan dalam VM virtual machine tadi. Use man, kata penyaman ya, grep Nginx, maka akan muncul seperti ini ya. The output above confirm that Nginx is running ya. In addition, dengan tambahan, the output is also displays parameter used when Nginx was start. Nginx process ID being stored in run and error message. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, kurang lebih. Kita bisa ikuti juga. Use the cat command to list the content of Ether's Nginx configuration. You can also use more or less to view the file and nano or cite to edit. Nah, this tool make it easier to navigate throughout long text file. Yeah, only the output of cat is displayed below. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Oke, berikutnya yaitu monitoring log file in real time. Kita menggunakan tail command ya. The tail command is display the end of text file. By default, tail will display the last 10 line of the text file ya. Oke, seperti itu. If you don't see any log entire, navigate to 127 001 in web browser and refresh the page a few times. Oke, itu ya. If you don't see any log entire, navigate to web browser and then refresh ya, berapa kali ya. Kalau tidak melihat log yang ada yang masuk ya. Nah, kita juga bisa menggunakan the end untuk menspesifikasi how many line from the end of tile ya. Dan menggunakan minf untuk monitor Nginx access ya pada waktu real time secara langsung. Nah, kemudian berikutnya with tile still running on the terminal window, click the web browser icon on the dock to open web browser window. The resize of the web browser window in a way that it allow you to see the bottom of the terminal window where tail is still running. In the screenshot below, the enter key was pressed a few times in the terminal window running tail. This is for visualization only, as tail does process any input while running. With minf, the extra empty line make it easier to detect new entries ya. Nah, kemudian ada step 2 yaitu bonus tool juru ngawit. The security station VM is based on arsitektur Linux ya. Categories as Linux distribution, arsitektur Linux is designed to
be lightweight ya, ringan, minimalis and simple. As a part of design philosophy, Arduino used system as init system ya, Linux. Nah, di sini section provide overview of journal utility used for log viewing and real-time monitoring ya. Nah, yang pertama kita bisa di tab terminalnya kita ke CyberOps Workstation VM, kita issue the journalistic command with no option to display all journal ya. Kita klik journal CTL. Ini maka akan muncul ya, dalam terminalnya akan muncul seperti itu ya. Nah, the output begin with a line similar to one below ya. Itu. Nah, journal CTL include option to help filtering the output, use the min b ya. Ini pakai tambahan aja, pakai min b, bisa pakai min 1 ini see the entire relate to the last put ya, 1 hingga 2 put yang terakhir. Kemudian the list boot option to list previous put ya. Nah, ini akan muncul put sebelumnya. Ada banyak lagi. Scene juga bisa digunakan untuk menampilkan all log entire created in the last 2 hours ya. Ini berdasarkan waktu. Misal kita 2 jam yang lalu, lognya akan muncul 2 jam yang lalu berdasarkan waktu ya. Atau bisa juga menggunakan U specific service with U option. The command below display log entire related to nginx ya. Min F, tail min F, option instruct journalic to follow a specific log. Nah, seperti itu. Dan juga command below bisa di mix, jadi U min F bisa jadi satu sintaks perintah ya. Kemudian keep the command above running, open a new web browser window type 127.0.0.1, konfigurasi yang ini ya, konfigurasi basic yang awal, dan kita custom 8080. Nah, in the address bar journal should display an error ya, seperti ini. Nah, refleksinya kita bisa lihat log file are extremely important for troubleshooting ya. Kemudian log file location follow convention, but ultimately it is a choice of the developer. More often than not, log file information location is included in the documentation. If the documentation does not provide useful information on log files, a combination of web research and system investigation should be used. Clocks should always be synchronized to ensure all systems have the correct time. Nah, if clock are not correctly set, it's very difficult to trace back event-nya. Jadi intinya dalam troubleshooting atau untuk mengecek lognya, kita harus mensinkronasikan waktunya terlebih dahulu agar mempermudah dalam trackingnya ya. Jadi begitu untuk locating log filenya ini dari materi ini. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.